Dumburo protein solar plant ni bisingti 130 megawatt jeng Pherang Swnamnani bagai TREDA by MoU sign Khlaikha NTPC. Srangsalo Polo Tower Hotel Luajijak Energy Transition of Tripura workshop pandawo koksanani thangai abahaino koksaka hastini montri okra Dr. Manik Saha. Srangsalo Rajakhor agulini Polo Tower Hotel Khlaikha Energy Transition of Tripura no tuyoi kase workshop panda no chengshawarukha hastini montri okra Dr. Manik Saha workshop panda wo montri okra no karibo manjakha hastini Chwng Pherang montri Ratonlal Nath hastini chief secretary JK Singha Chwng panda wo koksanani thangai hastini montri okra Dr. Manik Saha shakha haste renewable power generation ungu bebagoi 20 megawatt aboni bagoi small hydro power plant ni bisingtoi 30 megawatt Pherang Swnamnani bagoi samung chengkha TPGL abo haike shatung ni plan no samungo thepawai 500 megawatt Chwng Pherang Swnamnani wansung naharkha TREDA aboni bagai Dumburo protein solar plant ni bisingtoi 130 megawatt Chwng Pherang Swnamnani bagoi TREDA by MoU signet Khlaikha NTPC hunoi कि आपके गांव में दशकों से बिजली नहीं थी, अब गांव में बिजली आ गई है, तो गांव का माहौल कैसा रहता है? कारण फाइमन समय का चुंगतों थोड़े मातो आसा, चुंग बोल बाये खुशी में तो क्या और उनका हम शांतों को बच्चों करेंसी को मैं थोड़ा वो बाजार में भूचाल ले लो, ये चुंग बाजार फाइनबो 20 किलोमीटर ना वो सर ये सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत खुश हैं सर और पहले जब ये सोलर पावर प्लांट नहीं था तो हम लोग केरोसिन यूज करना पड़ता था तो फिर हम लोग का जो केरोसिन का बाजार है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है हम लोग के गांव से फिर हम लोगों को केरोसिन खरीदने के लिए वो बाजार में जाना पड़ता था लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि केरोसिन नहीं मिलता है तो हम लोग का गाँव जो है पूरा अंधेरा में रहना पड़ता है और इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अभी जो है हम लोग गाँव पूरा उज्जवल हो गया। अच्छा कोलाडी अब बिजली आ गई तो फिर तो मोबाइल चार्जिंग करते होंगे, टीवी भी आ गया होगा और बच्चे भी घर में टीवी देखते होंगे, क्या क्या होता है? कारण फेमस को मैं क्या चुंग हो टीवी बनायो फैन बच्चों ले वो इनके चुंग उनको मैं सोचा मैं परिष्कार के सोचा मैं इनके चुंग दौड़ रहा खुशी के फोन चले मैं इनके चुंग इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत फायदेमंद हुए हैं सर जैसे कि हम लोगों को मोबाइल चार्जिंग करना पड़ रहा है अभी इस गांव में पहले तो हम लोगों को ये मोबाइल चार्जिंग करने के लिए हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता था लेकिन अभी ये सुविधा हम लोग के The future of Tripura in terms of this renewable energy and I would like to share some of my points in this great gathering. The workshop energy transition of Tripura will create the spirit to promote the renewable energy in the state to meet up the ambitious target of our country. An ever-growing population means an ever-growing requirements of energy. Nowadays, enormity of energy cannot be denied. It is essential in every walk of life knowing the dreadful fact that non-renewable sources will eventually deplete it and as nation contend with the increasingly devastating impact of climate changes largely caused by anthropocentric developmental activities, the role of renewable energy in the energy and electricity mix becomes primary. Renewable energy has become one of the most important factors and hope for the world to preserve the pristine environment and the planet resources for future generations. India has been leading the world on this front, showing the developing nations of the world a way forward for socio-economic growth without degradation of the environment. Recently we have seen that our Honorable Prime Minister already have emphasized on this renewable energy in G20 summit in Delhi. So country has taken an ambitious target for, already have mentioned our Honorable Power Minister, that 500 gigawatt for promoting renewable energy and committed to increase the share of 50% from non-fossil fuel sources by 2030. Tripura state-owned
installed conventional capacity is 110 megawatt and maintained by Tripura Power Generation Limited, TPGL. The renewable installed capacity is 20 megawatt only, developed by TREDA. Already we have seen a video, a very small video over here, that how our Tripura renewable energy development, that is TREDA, are working upon. And our Prime Minister also shared with some of our beneficiaries. So TPGL is coming with 120 megawatt and 84 megawatt CCGT projects at Roke and Boromora in place of existing 63 megawatt and 42 megawatt projects. TPGL has started working on installation of 30 megawatt capacity small hydro power plant in different locations of Tripura. TREDA kept target for installation of 500 megawatt of renewable power up to 2030, which included solar grid power, floating solar, canal solar, rooftop solar, microgrid solar, other off-grid systems, etc. Aba haikena ashal ni workshop pandawo haste ni Chwng Pherang betik ni samung humung de haste hafang ni nahar mungna tuyoi kogna rukha haste ni Chwng Pherang Montri Ratonlal Nath Raja Khoraguli ni Simi Pronom ni Kokthung Chini Khorang